Mañanero. Solo en Máxima, la primera. Saludos, tengo ya en el estudio, estamos, no puedo creer, a 22 días de las elecciones. El 5 de noviembre será una fecha muy importante para todos porque vamos a elegir no solamente presidente o presidenta de los Estados Unidos, pero vamos a elegir además gobernadores, senadores, congresistas. Bueno, va a ser una súper elección. Y tengo una de las candidatas a Lieutenant Governor en el estado de Delaware. Está con nosotros la señora Kyle Evans. Kyle, good morning. Thanks so much for joining us this morning. Thank you so much for having me. I appreciate it. Le damos la bienvenida a la candidata Kyle Evans. Ella es actualmente senadora. So you're actually a senator in the state of Delaware, right? Yes, absolutely. So it's Kyle Evans Gay, and I'm a state senator here in Delaware. I represent North Wilmington and Claymont, up Senate District 5. Y la senadora ella representa el distrito 5 del estado de Delaware. Está en el norte de Delaware, que está en el área de Claymont. ¿En which other part is it? North Wilmington. Y el norte de Wilmington. Ella está como senadora actualmente. So, why you wanna go and win this coming election as a lieutenant governor? Why is important this part for you? ¿Por qué es importante que te elijan como lieutenant governor del estado? So from my perspective, I serve in the state Senate, and I've really enjoyed that work. Mi perspectiva es como senadora es que yo disfruto mucho haciendo lo que hago. And what we need is the Senate and the administration working together. Y lo que necesitamos es que el Senado y la administración trabajemos juntos. And so I want to bring all of the great work that we've done in the Senate into the administration so we can move forward together and get more done. Dice que quiero traer lo que se ha hecho en el Senado y la administración y trabajar juntos para hacer más de lo que hemos hecho. Now, one of the questions that I always have is sometimes in politics, the offer is one and the job done is different than the offer. Siempre he pensado por qué los políticos ofrecen una cosa y a veces hacen otra. Not always, but many times happens. Why do you think it's that way? Why sometimes put together the main control of the as a camera, or the party says, oh, we're going to vote en mass like this way. It doesn't matter what the constituent says. Y esta es una pregunta muy difícil. Le digo que a veces los políticos ponen como, ok, nosotros vamos a votar como grupo, como políticos y como directrices del Estado, del Senado o del Congreso en masa y de lo que diga el partido, sin importar lo que el votante diga. Why is that? I think we oftentimes look at ourselves even personally and in Delaware, in groups. We separate ourselves. A veces nosotros nos separamos, incluido en Delaware, nos separamos de los grupos o nos incluimos en el grupo. But I'm running to be a new generation of leader in Delaware. Quiero ser una nueva líder, de una nueva generación de líderes en Delaware. And for me, I've talked about both what the job is. Para mí, más importante lo que el trabajo es. And what I think is possible if you give me the privilege, if you allow me the opportunity to do that. Y lo que es posible si usted me da la oportunidad de ser la Lieutenant Governor. And I'm asking you that, even though it's complicated, because, you know, I cannot be sitting in your chair truly. Because like 2 years ago, we went to, as a community, the Latino community, we went to the Senate and we went to the House of Representatives in the state of Delaware. And we were completely opposite to what the Senate proposed and the House of Representatives proposed and John Carney proposed in favor of the unions. We mobilized people there. We were there. I was there 2 days. And we talked to the Democratic Party. And we say, hey, we don't want this to pass. And everybody told us, oh, yeah, don't worry about it. I hear you. I hear you. Don't worry about it. And yes, by the end of the day, everybody votes in favor of that proposal. And is disappointed. People is disappointed in the state of Delaware. Do you believe you can do something different that it happens before? ¿Cree usted que puede ser algo diferente a lo que han hecho antes? Porque hace 2 años fuimos allá con todos los representantes de las constructoras a oponernos a un plan que favorecía a las uniones, y cuando hablamos con el Partido Demócrata nos decían, sí, lo vamos a hacer, no te preocupes, estoy escuchando lo que tú dices, pero
Cuando votaron todos en favor de las uniones y no en lo que nosotros queríamos. So, ¿que hay algo que puedas hacer diferente, Kyle? Are you willing to do something different that happens before? So there's a couple things. One is Dos cosas. on policies, Una right? en política. We have to make the best choice that's in front of us at the time. And that is a huge part of why I believe the administration is important. Dice que queremos hacer lo que... es importante que la administración esté lista para hacer algo que queremos hacer. Because the administration has to lead with a vision that is inclusive of all of Delaware. La administración tiene que estar enfocada en incluir a todo Delaware. But because we are, as Democrats, a big tent party, and we are reaching out into communities to bring people into the process, we also will find ourselves where pieces of our coalition have different goals. Dice que hay partes de la coalición que ellos tienen como Partido Demócrata que tienen diferentes metas. And so I look to that challenging piece of legislation, but I balance it with some of the other work that we've done. Dice que ellos dicen que tienen problemas porque es un reto para ellos pasar una policy que están tratando de pasarla, pero ella a la vez quiere mirar cómo balancean eso. In particular, partnering with the unions to lift up the issues affecting farm workers, codifying the Hispanic Commission, and in particular in the Senate, working to make sure that we have specific Spanish language outreach to serve constituencies. Dice que especialmente tienen que hacer algunas alianzas para proteger a los trabajadores de la agricultura y hacer unas específicas alianzas con otras organizaciones para proteger a los trabajadores, que es lo que ellos hacen. Do you think that unions are in favor of the business? The unions in favor of the business? In favor They of... benefit the business and the worker? Do you think they do? I do. I think that from my perspective, we need to invest in union labor as a way to invest in working families, but that isn't the only way that we invest Dice in working que families. ella considera que sí, que se debería invertir más en el trabajo de las uniones porque eso hace que mejoren las familias, básicamente. Now, let's move to a little bit of the topic. Yeah. And what is the platform that you wanted to propose? What are you going to get done if you get elected as a lieutenant governor? ¿Qué es lo que usted está proponiendo si es que le eligen como lieutenant governor o como subteniente del estado? So there are a couple things that the lieutenant governor does under the Constitution and under the statute, but I'd like to talk about something that I'm interested in working on. Dice que hay varias cosas que hace la lieutenant governor en el estado, pero tengo algunas cosas que quiero decir. Go ahead. I appreciate it. So one of the things that your listeners should know is that one of the ways that we are working for helping working families is to invest in childcare. Dice que una de las cosas que ella quiere ayudar a las familias trabajadoras es invertir en el cuidado de niños. Childcare is too expensive for families to afford. El daycare para los niños es muy caro para las familias. And the workers in childcare centers and the family childcare home workers, they make too little money to support their own families. Y dice que los trabajadores de los daycares, o de los lugares donde cuidan niños, no ganan mucho dinero tampoco. And so what I have been working on is ways, A, to get families back to work. He estado trabajando en una propuesta para que la gente vuelva a trabajar. And to prepare every child for school. Y prepararles a todos los niños para que vayan a la escuela. By investing in childcare, specifically in Kent and Sussex Invertir en el condado de Kent y Sussex County en educación infantil. So, for example, por ejemplo, until July 1st of this year, hasta julio de este año, a family in Sussex County who would get help with childcare, las familias que tienen ayuda y reciben ayuda para el cuidado de los niños, will get 40% less than someone in Newcastle County. Dice que reciben 40% menos de una persona en el condado de Newcastle. And part of my advocacy in this space is that we change that. Y parte de lo que estoy haciendo es, queremos cambiar eso. And so now we have equity across Y the queremos que counties. reciban todos los condados exactamente igual. We're not leaving Sussex County behind. No queremos dejar al condado de Sussex atrás. And we're going to help families and get them back to work and help their kids be prepared for school. Because I'll say one more thing, if that's all right. Y queremos decirles a los papás que estén preparados para que lleven a sus niños a estos centros con la ayuda y que puedan prepararse también para ir a la escuela bien. When we talk about equity in our schools, when we talk about educational opportunity, Cuando hablamos de igualdad en las escuelas y de las oportunidades de educación, I believe that the best opportunity for us to improve that is by investing in 0 through 5 as well. dice que la mejor inversión que podemos hacer para la educación de nuestros hijos es entre la edad de 0 hasta los 5 años de edad.
And I believe as Lieutenant Governor, I can leverage pieces of our administration to further that work. Y dice que podría completar ese trabajo, podría elaborar un plan para que completemos ese trabajo. Because we like to talk about education issues and economic issues. Nos gusta hablar de educación, pero también de economía. But for me, those are the same issue. It's families that need our help and our support to be successful. Pero hay familias que necesitan el apoyo para ser más exitosos. Now, a lot of times, a lot of people and a lot of politics, they think the best that we can do is give free money to people. But it's been proven in the world, in the capital's world, that we live is not the best way to do it. It's to provide better opportunities, better wages for the workers, and better opportunities for the students. Not a free money. Do you agree with me? Yes, I agree that we need to change our systems. Yo le preguntaba a Kyle Evans, la candidata a Lieutenant Governor, que en el país capitalista que vivimos, no necesariamente darle dinero gratis a la gente es lo que quiere. La gente como nosotros queremos que nos den mejores oportunidades de mejores salarios y mejores oportunidades de educación y las oportunidades para poder crecer mejor, más que dinero gratis. Le digo que si está de acuerdo conmigo, go ahead. I appreciate it. So my view is that it's our job as a society and our job as a government. Dice que mi opinión es que como en la sociedad y mi opinión como candidata a la gobernación, To provide opportunities for families and workers to be successful in that system. proveer oportunidades para que las familias y los trabajadores tengan oportunidad de ser exitosos. And so, for example, in the childcare space, Por ejemplo, en el área de lo cuidado de los niños, if a single mom with two kids una mamá es soltera con 2 niños, can't afford childcare, she can't go to work to help her family no puede rise up. pagar el daycare porque es demasiado caro. And that's why I have been supporting ways not just to have people in a helping space or out of a helping space. Dice que por eso ella quiere poner a la gente que tengan el espacio adentro y afuera para poder dar un cuidado bien a los niños. I have been advocating for ways that we can help people ease off and into their own place of success. Dice que ella está bien apoyando a que la gente pueda ser exitosa en sus propios lugares de donde ellos conviven. And that's a particular policy called a benefits cliff Ella tiene una política que se llama el beneficio o el clip de beneficios. that doesn't make sense for the people that need help and doesn't make sense for taxpayers, and we can fix that. Y in the next dice que administration. hay cosas que no cuadran con los taxpayers y con los beneficios que dan a la gente. Now, let's talk a little bit about economy. Because I believe the state of Delaware, no, usually, the lieutenant governor's office is a potential future job for the new governor. And that is a tradition in the state of Delaware. We agree with that, right? Yeah, it's happened in the past. Le digo que ha pasado que la o el lieutenant governor generalmente tiene un camino labrándose hacia la gobernación y dice que sí, eso ha pasado en el pasado. If one day you become a governor of the state of Delaware, what do you think needs to be done that is not being done now in the state of Delaware? ¿Qué es lo que cree usted? Si un día llega usted a ser gobernadora, no solamente lieutenant governor, pero gobernadora, ¿qué es lo que se tiene que hacer que no se está haciendo ahora? Well, first of all, I appreciate your confidence in me. Dice que me agradece por la confianza que le tengo. But as the voters know, I'm also very focused on November 5th and Dice making sure we get elected then. Que ella está enfocada en la elección de noviembre 5. But the question about the economy is the central question in this election. Dice, pero la pregunta acerca de la economía es la pregunta principal en estas elecciones. There's a couple pieces of it. One is, what does it cost to live in Delaware? El costo de vivir en Delaware. And the other is what opportunities we have for families to meet their needs and to be successful. Y la otra es qué oportunidades tenemos la familia para ser exitosos y que podemos pagar lo que nos cuesta vivir en Delaware. We need to continue to invest in partners who are going to come to Delaware and build jobs here. Dice que necesitamos invertir en socios que quieran venir a trabajar y a generar trabajos en el estado de Delaware. But we also need to invest specifically in our workforce. Pero tenemos que invertir también en nuestra fuerza de trabajo. And bringing in those pillars like physicians and nurses who can then employ so many people around them
while serving the community in a way that they Dice need que to. también queremos traer a esos doctores y a las enfermeras que puedan trabajar aquí y generar también otras oportunidades de trabajo para otras personas que están acá. And maybe some of your younger listeners might Y tal vez agree with algunos this. de sus jóvenes que están escuchando ahora, But when we are attracting new young workers, cuando traemos a gente joven, they need an ecosystem of economic opportunity. ellos necesitan un ecosistema de oportunidades económicas, And so especially for rural areas of Delaware, especialmente para las zonas rurales de Delaware. we need to continue to think about how we can build out an ecosystem where there's opportunities for people to grow in their careers. Necesitamos hacer un ecosistema que permita oportunidades de crecimiento para estas personas. So from my point of view, it's not either or. Desde mi business punto de or vista no es lo workers. uno o lo otro, es los dos. You need both. Yeah, los dos. So, all right. So Delaware, fortunately, we are very fortunate to have a large Hispanic community. And more American citizens are voting. And this coming election, I think, is going to be a demonstration of huge Latino vote. Le digo que estas elecciones del 5 de noviembre, más latinos ciudadanos van a salir a votar. So, as a Latino community, we want more opportunities to work with the state. Mhm. The small business want to have the opportunity to work with the state. Yep. The small companies, we want more opportunities to work and establish, and somehow opening more companies and or be part of a company. Yep. And I think Delaware has that. But what I think it needs to be done is we need to make sure the opportunity is equal for unions and non-unions. Okay. And I think that is a key. I talked to candidate Matt Meyer, and he agreed with me because that's what happens in Newcastle now. In Newcastle, you have both opportunities, but in another counties, we don't have the same opportunity. It's complicated. The same with the state of Delaware. State of Delaware be more. It needs to be more. I would say more. A little bit easier to do business with the state. I'm not saying it's not, but I would say is for instance, the Spanish platform needs to be bilingual. The platforms in the state of Delaware needs to be completely bilingual. Estoy diciendo a la candidata Kelly Evans Gay que en el estado de Delaware creo que la comunidad creciente de latinos que estamos acá, cada vez más latinos votando, hay una comunidad grande que estamos buscando establecer negocios, hacer negocios con el estado, que creo que es importante que haya las mismas oportunidades, igual de oportunidades que para las empresas que tienen unión, que para las que no tienen unión. What's your opinion on that? I would say that we've seen successes in my area of the state, and I can tell you a little bit more about that. Hemos visto muchos casos de éxito y te puedo decir algo de algunos de ellos. But I want to frame it as two things. Pero yo quiero concentrarme en dos partes. One is we need the systems change, like the language integration. Una de las cosas que hay que cambiar es que el sistema que tiene que haber una integración en otro idioma también. But we also need personal people-to-people work on the ground Pero tenemos que tener gente que esté trabajando uno a uno en el field, en el ground, to build trust para que confíen, and to build those pipelines to projects. para construir esos canales en los proyectos. And so, for example, Por ejemplo, one thing that I have been really proud of in my school district una de las cosas que estoy muy contenta en el distrito escolar, en mi distrito, is that you have facilities administrators que usted tiene administradores en las facilidades who have proactively reached out to minority-owned businesses con quienes van a los lugares a buscar los negocios que son de minorías. and said, here's what you have to do so that when I have a contract, Y esto es lo que necesitan hacer para cuando tengamos un contrato, then you're eligible. que usted sea elegible. And so it's being proactive Sea proactivo and making sure that the community understands what the opportunities are and how they access them. asegurarnos de que usted sepa cuáles son las oportunidades y cómo accesar. And also that we partner. The Hispanic Chamber is a huge example of Y that. que podamos ser parte de por ejemplo, la Cámara de Comercio Hispana es una cosa que se puede hablar. And you may be aware there was recently an equity study in state contracting. Y dice que hay un estudio reciente de un estudio de igualdad que se hizo a nivel estatal. And it showed that we have a lot of work to do to make sure that those businesses get our work. Y muestra que hay mucho trabajo que hacer para seguir ayudando a estos trabajadores. So we have the data, Tenemos la data, and now we need to work together to change the pero outcome. necesitamos cambiar el outcome. And I'm committed to doing that. Y estoy comprometida a hacer eso. Now, one of the things that I believe needs to be done is so many times
the candidates that are approaching to the media and the communities and the events during the candidate time. When they win, they disappear. They don't answer the phones. They're always busy for the media. I hope you're not going to do that. I'm not gonna do Espero that. que no seas como otros candidatos que durante la candidatura vienen y están acá con nosotros y hablan con la comunidad y después cuando ganan se desaparecen. You going to give me a show? I will give you a show. Okay. And then you know what happens? We're going to be, that's why, I love my job. Yeah. Because it's one thing what you offer and one thing what are you going to do? And I hope you're going to accomplish everything you say. Yo te estoy diciendo que a la candidata que espero que ella pueda cumplir lo que está prometiendo y que pueda hacerlo exitosamente. Whoever is going to win, but I hope you're going to win because you looks like you're into the job. If you win, I hope you're going to accomplish because that's good for the state, for the families, for the workers. Now, state of Delaware, we have a lot of improvements to do. We have a lot of projects to complete. Education is not the best in the state of Delaware. We are not having the best education in comparison with other states. What needs to be done? ¿Qué queremos hacer para mejorar la educación del estado? No tenemos la mejor educación. Can I take this time to thank your listeners for listening to all of the translation because I really do appreciate it. Dice que por favor se aseguren de escuchar la traducción que vamos a hacer. And I think about in education, we talk about the English language learners in our schools. Dice que yo pienso en la educación de los muchachos que están aprendiendo inglés en las escuelas. And the extra burden on families and everything that this community is doing to make sure their kids can succeed is amazing. Y dice que el trabajo que están haciendo los papás para que sus niños sean exitosos es increíble. My kids are 5 and 7. Mis hijos son de 5 y 7 años. They are in elementary school in our public schools. Ellos están en la escuela elementaria, en una escuela pública. And under our state formula, Y bajo la fórmula del Estado, they get the same amount of resources as an English language learner. y ellos tienen el mismo recurso que una persona que aprende inglés. And fixing that misallocation Y arreglar esa desubicación que tenemos is part of what we can do, is part of what we can accomplish if we work on our funding formula. dice que ella quisiera cambiar la fórmula para que haya un balance en ese aspecto. We spend a lot of money on education, Gastamos mucho dinero en educación, but we need to ask where we are spending it. pero tenemos que ver dónde estamos gastando. And we need to work with our local school districts Y tenemos que trabajar con los distritos locales. and our local voters to make sure that they are also at the table investing in their local Y con schools. los votantes locales, que ellos sepan dónde están poniendo sus votos. And I talked to you before about on the ground work. Yo hablé contigo acerca del trabajo en el field, ahí en los lugares de trabajo. I will be on the ground beating that drum because I do believe that our education system is our biggest liability and our best opportunity. Dice que ella va a estar trabajando ahí porque ella sabe que invertir ahí en educación es donde está nuestro gran riesgo, pero también nuestra gran oportunidad. Can I say one more So, thing? please, Sorry. When you're talking about disappearing, cuando usted me habla de que los políticos se desaparecen, in my district, it's very small compared to the state. en mi distrito es muy pequeño comparado con el estado. I sent mail and have, when I'm not asking for the vote, Dice, y no estoy preguntándoles que voten por mí a los votantes de ahí en mi distrito por ahora, por mail. I try to educate my constituents. Trato de educarles. And I have community meetings every month. Y yo me reúno mensualmente con mis votantes. So they know where to find me. Dicen, ellos saben dónde encontrarme. And now you do too. Y tú también ya sabes dónde. And Kyle, I appreciate that. I appreciate that. I know in politics probably it's difficult, to accomplish everything you propose. But in today's economy, this past 3.5 years has been difficult. Joe Biden and Kamala Harris has been put a difficult economy situation to the country. And I think we have a denial situation here in the country. The Latino community is very upset with the Democratic Party because Barack Obama, for 2 consecutive elections, offered immigration reform. It never happens. He was the biggest deportator of people. He deported 2.2 billion people in 2 governments. And then Joe Biden was part of it. Joe Biden offered here in the United States 4 years ago that he's going to do an immigration reform. It never happens.
Senator Chris Coons, you came here 4 years ago and say, I would put a proposal on the table to do an immigration reform if Joe Biden wins. It never happens. The Latino community is not stupid. The Latino community is very upset, and 36 million people is ready to vote this coming election. And according with the statistics, 6 out of 10 Latinos, most of Latinos are Democrats. Most of the Latinos are Democrats. But 6 out of 10, they're saying they're going to vote for Trump. Mm-hmm. What do you think needs to be changed in the Democratic Party? Well, I agree with you. We cannot take any voters for granted. And are you... Yeah, I'm going to translate. Let me formulate the question in Spanish. No. Le decía a la candidata que los latinos muchos latinos estamos upset, estamos enojados, porque sentimos que durante las 2 candidaturas de Barack Obama, él ofreció que iba a hacer la reforma, no lo hizo, y Joe Biden estuvo como vicepresidente. En las elecciones, en estos 4 años, el presidente Joe Biden, antes de estas elecciones, él dijo que iba a hacer una reforma y no lo hizo. Barack Obama deportó 2.200.000 personas en sus dos presidencias. El presidente Biden ha deportado 2 millones de personas y tenemos una economía que está pasando en momentos difíciles. Le digo a la candidata, ¿qué necesita cambiar el Partido Demócrata para que las cosas mejoren? What needs to be done in order to stop this continuous, I don't want to say lies, but it's continuous misperception of the community and the constituents. The constituents, I think, especially in the Hispanic community, are being... Los votantes latinos, I think, used as a political pinball. Han sido usados como una pelotita de un lado al otro. Because as you pointed out, como tú dijiste, everyone has the right messaging. Todos tenemos el mensaje correcto. Until it's time to get something done. Es entonces el momento en que hay que hacer algo. And President Biden had negotiated. El presidente Biden ha negociado the immigration reform una reforma migratoria. And Donald Trump told his people to vote against it. Y el expresidente Donald Trump dijo que voten en contra de eso. But I can't rely on Donald Trump's bad acts. Pero no puedo, apoyar los actos de Donald Trump. To convince the Hispanic community that I have something to offer. I have to offer something. Para convencer a la comunidad hispana. Y dice, yo tengo algo que ofrecer. And I think what you will see and what you have seen from the Democratic Party, including Kamala Harris. Y dice, lo que tú viste y lo que vas a ver, incluido la candidata Kamala Harris. Is a commitment to the humanity of the immigration problem. Es que el compromiso es que humanizar el problema de inmigración. And a commitment and an understanding of the economic importance of solving this problem. Y el compromiso del impacto económico que tiene la comunidad latina. Because I saw a very educated economist speak recently. Porque yo vi a un economista recientemente, muy educado economista, hablando recientemente. And when asked what's the one thing that the U.S. can do to make the economy better. Cuando preguntaron qué pueden hacer para que la economía mejore en Estados Unidos. She said immigration reform. Y dicen una reforma migratoria. We are hurting people, we are hurting our economy. Estamos lastimando a la gente, estamos lastimando a la economía. By failing to have a real conversation about what is possible in this space. Y tenemos que hablar de lo que es posible hacer. And Lieutenant Governor is not in D.C. negotiating this. Ella quiere asegurarse que la Lieutenant Governor no es la que hace cosas en Washington. But the state has to be led by people who agree with the path forward. Pero el Estado tiene que tener liderazgo de gente que pueda estar de acuerdo en las cosas bien hechas. And I hope that my friends in the Hispanic community y espero que mis amigos de la comunidad hispana will be able to share the times that we've had these conversations. Puedan compartir estos tiempos de conversaciones. And I hope that my integrity and intentionality y espero que mi integridad y mis intenciones is at least seen. Que por lo menos pueda mirar. Because I'm only as good as my word. Dice que ella es buena así como su palabra. And I will stand next to you to demand and answer this problem. Y yo estaré ahí junto a ustedes para demandar que ese problema se arregle. Kyle Evans-Gay, I want to thank you for the opportunity to talk, and thank you for showing on time and demonstrating respect to the Latino community. And yo le quiero agradecer porque vino a tiempo y ha estado presente para responder a las preguntas. And I believe honesty
it's difficult to find today's day, especially in politics. Le digo que hoy día es muy difícil encontrar personas honestas, especialmente en las políticas. What is your final message for the community, for the constituents? Because this video and this station right now, probably a lot of people who speak English and Spanish, they're listening every day. What is your final message? And please invite them to vote in November 5th. No, I appreciate that. Thank you. I do want everyone to vote on November 5th. Yo quiero que todos salgan a votar el 5 de noviembre. I have dedicated a part of my public service to voting rights in particular. Y yo he trabajado especialmente en mi trabajo para asegurarme de que la gente tenga derecho a votar. And for me, participation is what will make us more reflective and make sure our policies are more reflective of our people. Dice que para mí, dice, es lo que va a reflejar, el voto de la gente va a reflejar en las cosas que se puede hacer en la comunidad. So I'll be honest, I am a millennial. Dice que yo soy una millennial. I'm a new generation asking for the opportunity to lead in this state. Soy una nueva generación que está preguntando por una oportunidad. And for those who are looking for not just change in word, but change in action, Dice, para los que están buscando no solamente que cambien las palabras, sino la acción, I'm offering a vision está ofreciendo una visión and a commitment that I will be doing everything I can to make sure that that vision comes to pass. y el compromiso de que yo voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que podamos cambiar eso en el que está pasando, en el que ha pasado. My kids, like I said, Mis niños, my family, mi familia, we are dedicated to this state and its success. estamos dedicados al éxito del Estado. And I'm walking this path alongside so many Delawareans. Y dice que yo he caminado muy duro en el Estado por los Delawareans, por los delawareanos. And I don't have 20 years to wait for something better to happen for us. Y no tengo 20 años para esperar que algo mejor pase para nosotros. And like my party, Y dice que como el Partido Demócrata, my coalition is built mi coalición ha sido construida from every corner of Delaware. en cada rincón de Delaware. And we are inviting more people in to share in building this next step. Y with us. estamos construyendo el nuevo paso para construir Delaware, un mejor Delaware. And some people think that that starts and ends on November 5th. Y dice que algunas personas piensan que empieza y termina en el 5 de noviembre. But as you've heard from me today, Pero como tú me escuchaste, this is just the dress rehearsal dice, pero esto solamente es el principio. for our opportunity to lead together going forward. Para que tengamos una nueva oportunidad de liderazgo y nos podamos mover hacia el frente. So thank you very much. Thank you, Cal. Cal Evans Gay, ella es candidata a Lieutenant Governor del estado de Delaware. Agradezco su tiempo y la oportunidad de conversar. Creo que los líderes de nuestro estado necesitan escuchar más a todas las comunidades. I believe the leaders in our community and in our state needs to listen to more inside of the communities. Because I believe, we'll have these opportunities to talk more frequently with our leaders, exposed to the entire community, to the media. Yes. It will be more productive. And what you're doing, meeting monthly with your constituents, I think that is impressive. And I bet that's why you are here today and you want to be Lieutenant Governor, right? Yeah, we can do the work together. Absolutely. Que queremos hacer el trabajo juntos, dice. Gracias, Cal Evans. Thank you so much. Vamos a una pausa, regresamos en la parte final del programa. No se vayan. Esta es la única estación de radio